There are multiple sexually transmitted infections, and a handful of those are not curable. Herpes is one of those. It's kind of like the gift that keeps on giving that you don't actually want. So in today's video, we're going to talk about why our bodies can't get rid of herpes, the different types, how you spread or contract herpes, and even some potential treatment options. And can you actually have herpes and not even know it? It's going to be a revealing one. So let's jump right into this anatomical awesomeness. Herpes is a viral infection that typically manifests on the skin as vesicular lesions. And a vesicular lesion or a vesicle is like a blister. And these will eventually ulcerate and even crust and scab over as healing occurs. Now, herpes is caused by one of two different viruses, although there have been people that have contracted both. One is called herpes simplex virus type 1, or HSV1, and the other is called herpes simplex virus type 2, or HSV2. Now, HSV1 is most often associated with sores around the mouth and the lips, often referred to as cold sores or fever blisters, whereas HSV2 is most often associated with sores around the genital structures and even the anus. But there is some potential crossover between these two viruses, and that has to do with how you contract them. HSV1 is typically contracted or spread through direct contact with infected oral secretions from someone who has HSV1. And this is actually often done during childhood. Say like a parent or a sibling has a visible active lesion, and this infected oral secretion gets transferred from, say, like kissing or sharing of other various items that eventually make it to the mouth. Now, keep in mind, you don't technically always have to have a visible lesion to spread HSV1, because there are some people who have these mild reactivations of this infection, which we'll get to in a minute, and they could potentially spread it. It's just that when they do have visible larger lesions, these lesions tend to shed more virus, have an increased viral load, and therefore increase the risk of transmission. Now, because of how HSV1 is typically spread like this through these infected oral secretions, it's not technically or generally classified as a sexually transmitted infection, although there are some exceptions to this. However, HSV2 is typically classified as a sexually transmitted infection because, again, it is most commonly transferred or contracted through direct contact of genital structures from an infected person. So let's cover one thing that many of you are probably thinking about. Is it possible to get HSV1 in the genital region as well as HSV2 around the mouth or the lips? And the answer is yes. Both virus types have been isolated from both genital lesions as well as oral lesions. It's just that more commonly, again, HSV1 is found around the mouth and HSV2 around the genital structures. Now, obviously, this transfer would occur through oral forms of intercourse. Say if somebody had an active infection or HSV1 around the mouth and they performed a form of oral intercourse, that could oleh hewan liar ya, binatang unggas liar gitu, unggas yang terbang. Nah, ini yang paling sulit kita sebenarnya kendalikan di situ. Nah, langkah-langkah saya juga untuk bagaimana mengendalikan ini adalah membangun kompartemen-kompartemen bebas AI. Selain dengan pengawasan laboratorium, pencegahan penularan virus flu burung bisa dilakukan dengan beragam cara. Misalnya dengan pengecekan tempat makan dan minum unggas, membersihkan kandang dengan disinfektan, dan jangan lupa memberikan vaksin virus anti flu burung H5N1 dengan tepat. Segera kuburkan unggas jika sewaktu-waktu unggas mati mendadak dan laporkan ke Dinas Pertanian setempat. Teman-teman menggunakan jenis insektisida apapun ya, obat spray apapun, ini tetap dia tidak akan sembuh ya teman-teman. Karena faktor kemudian yang menyebabkan selain daripada benih yang teman-teman pilih itu salah, faktor yang kedua memang jelas ya teman-teman, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa yang menyebabkan virus kuning atau Gemini ini adalah penyebab daripada tungau atau trips ya teman-teman. Sama seperti dengan tanaman cabai yang teman-teman miliki, ketika daunnya kerdil itu memang
terjadi akibat hama thrips ya teman-teman. Jadi itu penjelasannya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang memang mungkin ingin menanam terong, ingin mencoba budidaya di tanaman terong, ya silahkan teman-teman pilih benih yang memang kualitasnya unggul. Nah kemudian ini satu kali lagi ya sebagai pembuktian. Ini kan memang daunnya kuning ya, terkena virus Gemini. Kemudian dia tetap masih produktif ya. Bisa teman-teman simak ya. Buahnya tetap dia masih lebat ya teman-teman. Tuh. Dia masih bagus, buahnya tetap produktif. Artinya sekali lagi saya tekankan ketika memang daunnya kuning seperti ini, jadi jangan dicabut karena dia tetap bisa produktif ya. Bisa tetap berbuah dia teman-teman. Bagaimana yang teman-teman simak, buahnya masih bagus ya teman-teman. Banyak sekali, masih lebat ya teman-teman. Tuh penjelasannya. Bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar di kanal YouTube saya, Om katanya kalau terkena virus Gemini apakah terongnya dicabut? Saya sarankan jangan ya teman-teman. Nih teman-teman ya, bisa simak meskipun daunnya kuning terkena virus Gemini, dia tetap masih lebat buahnya ya teman-teman. Masih bagus, masih berbuah seperti ini. Ini nanti dia membesar ya teman-teman, tetap. Nah ini di pinggirnya dia tidak terlalu mengalami virus Gemini atau daun berwarna kuning, tapi buahnya masih luar biasa banyak ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Vaksin mencegah penyakit berbahaya dan mematikan. Badan Kesehatan Dunia melansir vaksin bisa menyelamatkan 9 juta nyawa manusia per tahun. Begini cara kerjanya. Vaksin berisi kuman penyakit yang lemah atau mati. Jadi, tidak akan membuat yang divaksin menderita. Vaksin biasanya disuntikan bukan ke pembuluh darah, melainkan di dalam kulit, di bawah kulit, atau masuk otot. Tujuannya agar memberikan waktu bagi imun tubuh untuk merespon. Di dalam tubuh, pasukan-pasukan asing akan langsung dihadang sel pertahanan tubuh. Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah, namun kemampuan intelijennya paling tinggi. Karena kuman yang masuk sudah lemah, pasukan terlemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan, memakan, dan menghancurkan. Si prajurit pertama ini kemudian akan bermigrasi ke kelenjar limfe, tempat bermukim perwira menengah dan jenderal. Dari laporan si prajurit pertama, sel limfosit B dan T akan memproduksi antibodi yang spesifik untuk mengatasi si pasukan asing.